Okay, so while logging off to that particular application, if you're getting any error, then you can select the priority as P2, that is high. Okay, because there is no other step proceeding with following with the step 5 or whatever it is, the logout step. Okay, now severity means it will show you the time, in how much Vastuna. time. Can everybody go on mute, please? Okay, severity means అమ్మా మొన్న ఏంటి మోషన్స్ లో అవుతున్నాయా? severity means how immediately you want the error to be fixed. Okay, step 1 lone error ochindi, I am saying the severity as P4. Then will my issue get resolved very on a high emergency or high importance? No, right? P4 is low, or severity S4 is low, right? I'm selecting the priority as P1 and I'm selecting the severity as S4. Then definitely my my error that I have logged in the defect parameter will not be resolved within a stipulated time. Okay, severity S1 means critical, S2 means high, S3 means medium, and S4 means low. Assigned to means the development team person whom the defect got assigned to. Okay, status will always be new, because we are not logging a particular defect which we have already received in that particular test while executing that particular test case. అంటే డూప్లికేషన్ మనం ఏం చేయట్లేదు. 404 ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి నేను డిఫెక్ట్ లాక్ చేశాను అని అంటే, వన్స్ దట్ డిఫెక్ట్ గెట్స్ రిజాల్వ్డ్, automatically for each and every particular other step that is receiving this particular error will be resolved automatically. Okay, so that is the reason why we are not duplicating any error that we are receiving. Instead of that, we are saying it as new. The status of the particular defect will be always new. Test phase means whichever test phase, SATIA, FATIA, UATIA, whatever test phase your testing is in, you will be writing that particular phase here. SIT means system integration testing. FAT means functional acceptance testing. UAT means user acceptance testing. Okay, clear enough? Any questions? Very simple topics. Konchamu careful ga understand these things. That's it. We are not asking you to implement these things. The test cases malli meeru mem cheppin tarvata lab practice cheyali atla em ledu. This complete week will be like this only. Please pay attention to each and every single class. It is for your benefit that we are taking these classes. Okay, now defect life cycle. Can you see this diagram? I will be explaining you this diagram. Defect life cycle means from which phase, like I said, once we give the once we log that particular defect in defect parameter, the status would be new. I said, right? Every single time the status would be new. Okay, so once the defect is logged in a particular defect parameter, the status of that particular defect will always be new. Okay, now once this is assigned to the development team, the status of the particular this thing will be assigned or opened. Assign in tarvata, obviously they will open that particular defect and they will start rectifying that particular issue, right? So the status would be assigned or opened. Once that defect is fixed from the development team, they will throw that particular status as fixed. Okay,
once from this particular thing, obviously, once the defect is fixed, we will again have to do a retest on that particular issue, right? Unless and until we test that particular issue, we will not know whether it is working fine or not, right? So it will go on to pending retest. From pending retest, we will pick that particular thing, we will retest that particular issue once again. Once we do retest, if the issue is fixed, if it is resolved, then we can throw that particular thing in closed status. Okay. If it is not resolved, obviously failed retest అని చెప్పేసి మనం status పెట్టి, again it will be assigned to the development team. The development team will again go ahead and try fixing it out. Again it will come to the retest. We will do the whether it is working fine, then we can close, and then if it is not working fine, we can send it to retest. Again the development team will take it up. They will see whether the issue can be resolved or not. If it cannot be resolved, then they will throw it in rejected status. Okay. They will say that it is working fine as per our development team. I'm not sure that why is it not working from the testing team while testing that particular case. There will be a dispute between both of us, right? Development team and testing team. We will all sit together, development team and testing team, we will all sit together, discuss. We will share them the screens and all. This is where we are getting an error. You are saying that it has been rectified. They will share the screen and they will share the screenshots of that rectification wherever they have rectified. Okay, once it is done, we will come to a decision that whether it can be rejected or not. Okay, and before rejecting it, we will check with the client first, because it is their application that we are working on. So we will have to definitely check with the client. Once upon the approval of the client, we can go ahead and reject that particular step or whatever the issue is. If the issue key sprint low, I will tell you sprints and all in agile. Okay, while explaining agile, sprint low ante prati oka project ki we will have a release date, right? We will have to definitely release that particular project, right? So on that part, in a month, we will have a, I will explain it. I'll not confuse you guys. So a project release appadki, if this particular step is mandatorily, it needs to be fixed in this particular project release itself ani annaru అని అనుకోండి, we will have to hook or crook, we will have to sit and fix that issue. లేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ కి అవసరం లేదు, నెక్స్ట్ రిలీజ్ కి మనము చేసుకోవచ్చు అని అంటే, we can go ahead and put that aside. We will have to keep on working with the development team to get that issue fixed. Okay, and they will put that particular issue in deferred status. ఓకే, అంటే ఈ రిలీజ్ కి మనకి ఈ ఎర్రర్ తోటి సంబంధం లేదు, ప్రాబ్లం లేదు, వీ కెన్ గో హెడ్ అండ్ స్టిల్ కంటిన్యూ విత్ ద ఫర్దర్ టెస్టింగ్ అని అనుకున్నారు అనుకోండి, వీ కెన్ పుట్ దిస్ అసైడ్ అండ్ నెక్స్ట్ రిలీజ్ వరకు మనము వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ అండ్ టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, క్లియర్ ఇనఫ్? డిఫర్డ్ స్టేటస్ యూజువలీ ఎక్కువ యూజ్ చేయరు, బికాస్ ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ done or rejected. That's it. Deferred status hardly. Okay, this is what is explained here. Okay, this is what is explained here. Now we have only 5 minutes left. Do you want me to still continue? Inka emana cheppala? Over అయిపోయిందా ఇవాళ? సారీ, ఇవి అన్ని నేను పీడిఎఫ్స్ మీకు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో అవి పీడిఎఫ్స్ పంపిస్తాము. ఎస్డిఎల్సి, ఎస్టిఎల్సి, అజైల్. మాన్యువల్ గా వి విల్ బి యూజింగ్ హెచ్పిఏఎల్ఎం టూల్.
HPALM tool to log all the test cases and scenarios. You'll have different tools for it. Even I'm not sure of how the functionality works on HPALM and all, but it is easy. You will be trained on those things. ఈ ఏంటి అని అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ మీకు ఇవ్వడానికి వీఆర్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. there will be tools for that also. Manual testing ke liye bhi maximum test cases scenarios you will be writing in Excel sheets itself. They will be giving you the formats in hand. Okay, you will have to start writing the test cases and scenarios. Scenario is very easy, I'll tell you tomorrow. Can everybody online go on mute, please? You will have to save this particular thing. You will have to write this. You'll have to save this particular thing in HPALM tool. Everything you I'm not sure which organization is using HPALM or not. They will have their respective tools. సో అందులో సేవ్ చేయాలి మీరు కంపల్సరీ. షేర్ పాయింట్ మనకు తెలుసు కదా, షేర్ పాయింట్ లో అన్ని ఇవి అన్ని షేర్ చేసేసేయాలి. సో దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పీపుల్ వాంట్ టు నో వాట్ ఆర్ ది టెస్ట్ కేసెస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టెస్ట్ కేస్ విల్ బి ఇంటర్లింక్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్, రైట్? మీరు ఒక మాడ్యూల్ మీద ఒక టెస్ట్ కేస్ రాస్తున్నారు, ప్రాబబ్లీ దేవదాస్ విల్ బి రైటింగ్ ఆన్ అ పర్టికులర్ అంటే డిఫరెంట్ మాడ్యూల్ test case రాయడము. So your module and his module will have interlinked between both the test cases, right? So every single thing will be shared in the SharePoint. As a team we are working, so it is not that complete మీరు అన్ని application లో ఏమేమి ఉన్నాయో modules అన్ని మీరే రాస్తారు test cases. No, it will be shared to each and every single person, and all of you will have to work together in order to go further with the writing the test cases. మీరు మాన్యువల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు కదా ప్రతి ఒక్కటి స్టెప్ మాన్యువల్లీ. ఇప్పుడు నేను జీమెయిల్ చూపించాను చూడండి, జీమెయిల్ ఉంది, నేను URL కి ఎంటర్ చేసిన gmail.com. ఓకే, ఇది వర్క్ అవుతుంది, URL కి లాగిన్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ క్రియేట్ అకౌంట్. ఓకే, ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఫర్ మై సెల్ఫ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, inputting the details, clicking on next if it is working fine or not. Manually you will have to do all these things. Yes, you have to. ఇన్స్పెక్టింగ్ నువ్వు ఆటోమేషన్ లో చేస్తావు, దీనిలో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ. There is no inspecting done, there is nothing script to be you do not have anything to do with the scripting part. Manual testing means chala easy actually. Manual testing, sorry, rejected means for that particular release you will not be able to ఆ రిలీజ్ కే కాదు, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రిజాల్వ్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ అని అంటే డిఫర్డ్ అదేంటి రిజెక్టెడ్ మోడ్ కి ఇచ్చేస్తారు. అంతే అంతే. ఓకే, అంటే దానికి ఇంపాక్ట్ రిజెక్టెడ్ అని అంటే ఆబ్వియస్లీ స్టెప్ 3 అని అంటే క్రియేట్ అకౌంట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అదే వర్క్ అవ్వట్లేదు. అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దెమ్ దట్ ది డెవలప్మెంట్ టీమ్ దట్ దిస్ స్టెప్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. They will not be able to put that particular step in rejected state because that is very important step. The step that is not impacting overall performance of that particular application, that step itself will be rejected. Otherwise no, because main ఏదైతే మేజర్ స్టెప్స్ ఉన్నాయో అవి రిజెక్టెడ్ కి వెళ్ళింది అని అంటే how will you work on it? There's no point of you working on that particular step, right? On that particular case, so that will not be rejected. Deferred అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిలీజ్ కి నాకు ఇంతవరకే కావాలి అని అన్నారు అనుకోండి, అంటే ఈ ఫస్ట్ రిలీజ్ కి నాకు
I need the testing to be done until the create my account for myself. అంటే క్రియేట్ అకౌంట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ వరకే వర్క్ చేయాలి. ఓకే, ఈ ఈ స్టెప్ వరకే వర్క్ చేయాలి అని అంటున్నారు. ఈ స్టెప్ ఇక్కడ క్లిక్ అవ్వాలి అంతే అని అన్నారు అనుకోండి, ఈ రిలీజ్ కి మాత్రం మనం ఇది చూస్తున్నాము. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ and if I'm getting error in somewhere while clicking on this next, okay, after inputting the details, while clicking on next I'm getting an error, then they will be putting this particular thing aside because e sprint ki e release ki naku create account for myself మీద వరకు క్లిక్ చేస్తే సరిపోతది అని క్లయింట్ ఇచ్చారు కాబట్టి అక్కడ వరకు చేస్తే సరిపోతది. ఇది మనం తర్వాత అయినా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. What is important is as per the acceptance criteria. ఓకే, ఈ స్ప్రింట్ లో నేను ఈ ఇంతవరకు చేసిస్తాను అని చెప్పేసి మనం ఇద్దరి మధ్య మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటది కదా. యాజ్ పర్ దాట్ ఆర్ వి ఆన్ పార్ విత్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆర్ నాట్, అక్కడ వరకు అయిందా లేదా అనేది చూసుకుంటాం. ఓకే, దట్స్ ఇట్. డిఫర్డ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? Confusions? Ma'am, as a tester, we have to write all this in previously I have shown the table format. Now it is our job to write all this. You will get these formats handy. Okay, ఈ ఫార్మాట్స్ మీకు ఇచ్చేస్తారు ఫస్టే. However, you will have to write these steps. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా లోపల, ఏదైతే రైటింగ్ లో ఇట్లా ఉందో ఈ ఫార్మాట్ మీకు ఇస్తారు, ఇందులో మనం రాసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి. ఐ విల్ షో యూ టుమారో హౌ టు రైట్ అ టెస్ట్ కేస్. ఓకే, ఒక్క యూజర్ స్టోరీ తీసుకుంటా, బేసింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీ హౌ టు రైట్ అ టెస్ట్ కేస్ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, and I need all of you guys to be writing that particular, I'll give you a PDF. okay, ఒక PDF ఇస్తాను, అందులో n number of user stories ఉన్నాయి. ఆ పారాగ్రాఫ్స్ ని బేస్ చేసి ఓకే, I need each one of you to write at least 5 test cases and show it to me. ఓకే, ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే how to write the test cases and all అంత మనకే మంచిది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రాక్టీసింగ్ దెన్ మీ ఇష్టము. మై జాబ్ ఆర్ సర్స్ జాబ్ ఇస్ టు టెల్ యూ దట్ ప్లీజ్ డూ దిస్. వీ కెన్ నాట్ ఏంటి కూర్చోపెట్టి రాయిపించలేం కదా ఆబ్వియస్లీ, చిన్నపిల్లలకి చేసినట్టు. ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు రైట్ ఇట్. ఓకే, క్లియర్ ఇనఫ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? కన్ఫ్యూజన్స్? కన్ఫ్యూజన్స్ ఏమైనా? క్లారిఫికేషన్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఎనీథింగ్? చేసేటప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు అనంటే ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ హ్యావ్ డౌట్స్ అరైజ్డ్. ఇఫ్ నాట్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఈదర్ మీకు ఏమీ అర్థం కాలేదు అన్నట్టు, లేదు అనంటే యూ గాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అంతే కదా, దీస్ థింగ్స్ కెన్ హ్యాపెన్. ఈదర్ యూ విల్ doubts will arise if you do not have any clarification on it, or you have everything cleared and ante you will not have any doubts, right? Okay, that's it for questions. Yes. cha no 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 ఫెయిల్డ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ స్టెప్ లో స్టెప్ 2 లో ఇంటర్నల్ 500 ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇదే ఎర్రర్ నాకు స్టెప్ 3 లో కూడా వస్తుంది. ఓకే, స్టెప్ 3 లో కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎర్రర్ నేను ఫస్టే డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి చెప్పేసా, ఈ ఎర్రర్ వస్తుందిరా బాబు చూసుకో కొంచెము అని. ఓకే, అదే ఎర్రర్ నాకు స్టెప్ 3 కి కూడా వస్తే నేను డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి మళ్ళీ రాయను దట్ నాకు ఈ స్టెప్ లో కూడా ఇదే ఎర్రర్ వచ్చింది అని. అప్పుడు నేను స్టేటస్ బ్లాక్ లో పెట్టుకుంటా, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఎర్రర్ నేను ఇన్ఫార్మ్ చేసా దట్ దిస్ ఇస్ ది ఎర్రర్ దట్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్. బ్లాక్ లో పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది అని అంటే ఓకే ఫైన్, ఆల్రెడీ ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి స్టెప్ 2 లో అదే ఎర్రర్ మళ్ళీ డూప్లికేషన్ చేయకుండా
బ్లాక్డ్ స్టేటస్ లో పెట్టుకున్నారు. సో ప్రాబ్లం లేదు, ఈ ఎర్రర్ రిజాల్వ్ అవ్వగానే ఇది కూడా ఆటోమేటిక్లీ రిజాల్వ్ అయిపోతుంది అన్నట్టే అర్థం. క్లియర్? సారీ, సబ్జెక్ట్ లో ఏ ఫేజ్ లో ఉన్నారు అంటే ఎఫ్ఏటి టెస్టింగ్, ఎస్ఐటి టెస్టింగ్, యుఏటి టెస్టింగ్, ఏ టెస్ట్ ఫేజ్ లో ఉన్నారు అనేది రాసుకుంటారు మీరు. ఇక్కడ రాసుకుందే మీరు అక్కడ టెస్ట్ ఫేజ్ లో డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి చెప్తారు ఈ ఫేజ్ లో ఉన్నాంరా బాబు అని. ఓకే మ్యామ్, ఎఫ్ఐటి ఎస్ఐటి ఆ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్, ఫంక్షనల్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఎస్ఐటి అని అంటే సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. అంటే ఎలా తెలుస్తుంది మేడం అది ఇది అని పర్టికులర్ సిస్టమ్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అని యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అని? మీకు ఆల్రెడీ మీరు టెస్ట్ కేసెస్ అయ్యి రాసే ముందే మీకు టీమ్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్తారు, దిస్ ఇస్ ది టెస్ట్ ఫేజ్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ అండ్ యూ షుడ్ బి డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని చెప్పేసి. సో యూ నీడ్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే ఓకే, డన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? No questions? Then we are done for the day. Thank you so much for joining. Have a great day.